morning, dear aspirant. To start with today's news, Supreme Court upholds right to die for a man in a vegetative state. So this is a long time debates between the ethics and the legality. So recently, Supreme Court says that withdrawal of life for the treatment, sustaining treatment like clinically assisted nutrition and hydration for a case called Harish Rana 32 in a persistent vegetative state for nearly 13 years after a fall in 2013. So this is the first implementation of court's decision over the passive euthanasia guidelines. So Harish Rana fell from the 4th floor of PG accommodation in Chandigarh. Then she got a severe head injuries and went for 100% quadriplegic disability. So the AIIMS medical board says that this was irreversible and there is negligible changes of recurring. So continued CNH means a prolonged biological existence. So in constitutions we have protection of right to life under Article 21. So the bench of Justice Pardiwala and Vishwanathan committee says that right to life with dignity under Article 21 includes right to die also with dignity when treatment only prolongs suffering and without there is hope of recovery. So the right to die with dignity is inseparable from the right to receive quality of life care. Okay, so this is called something passive euthanasia. Passive euthanasia is different from active euthanasia. Active euthanasia is illegal in India, that we kill ourselves. That's active euthanasia. Passive euthanasia is different. So evolution of euthanasia. In 2011, in Aruna Shanbag famous case, first Supreme Court recognized the passive euthanasia and High Court approval is required, and it held Article 21 does not include right to die. But in 2018, right to die with dignity is a part of Article 21, the Constitution bench says. And 2023, the guidelines streamline, reduce doctor experience criteria from 20 years to 5 years. In 2026, in Harish Rana case, first implementation of 2018 framework happened. So what is active and what is passive? So active euthanasia is illegal in India. That is lethal injection. The doctor creates a new risk of death. That is actually a crime under IPC. Whereas passive is permissible in India, withdrawing the life treatment, supporting treatment. So whatever the fatal condition takes its natural course. The patient, that is how in India there is no permissible of passive euthanasia. CNH is why it is medical treatment. It is involves surgical placement, periodic medical review, and whatever the complications that should be get managed, and it requires medical supervisions even at home. Okay, so withdraw CNAH, so that give effect to anonymous medical and family consensus and waive 30-day period. Okay, and AIIMS palliative care is also provided, and that central government urged to enact a law on end of life care. PVS is persistent vegetative state, which means severe brain damage. So vegetative functions means it means the body will function but there won't be any awareness. Written advance directive on medical treatment decisions if a person become unable to communicate. CNH is clinically assisted nutrition and hydration. Best interest is holistic assessment of whether continued treatment serves the patient's welfare. Okay.
Anthropic versus Pentagon cases. This comes under GS2 governance and technology, GS3. Also it comes under ethics. So an AI company named Anthropic, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு லா சூட்டு ஃபைல் பண்ணுறாங்க எங்கள் கலிஃபோர்னியாவில். எது அதுனா பென்டகனோட டெசிஷனை சேலஞ்ச் பண்ணி. ஸோ இட் காட் அ சப்ளை செயின் ரிஸ்க்கு. ஏன் சப்ளை செயின் ரிஸ்க் வந்ததுன்னா, அந்த ஆந்த்ரோபிக் கம்பெனிக்கு பிளாக் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு. மிலிட்ரி கான்ட்ராக்ட்ஸு இது எல்லாத்துமே பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. யார் பண்ணால் பென்டகன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய சேஃப்டி குவாட்ரைல்ஸு இது எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இஷ்யூ. வாட் இஸ் த டிஸ்பியூட்? ஏன் இதை வந்து ஆந்த்ரோபிக் கம்பெனிக்கு பென்டகன் பண்ணாங்க அப்படின்னா, பென்டகன் வந்து ரெஃப்யூஸ் டு ரிமூவ் 2 ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் தேர் கிளாட். அதாவது ஃபுல்லி அட்டனாமஸ் வெப்பன். ஸோ தட் அட்டனாமஸ் வெப்பன்னா ஒரு வெப்பனுக்கு கம்ப்ளீட் டெசிஷன் அத்தாரிட்டி கொடுத்துடணும். த வெப்பன் வில் செலக்ட் த டார்கெட் வித்தவுட் எனி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன். அண்ட் ஆல்சோ கம்ப்ளீட் மாஸ் டொமஸ்டிக் சர்வைலன்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ். ப்ராஹிபிஷன் இது ரெண்டத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணும்னு கேட்குறாங்க ஆந்த்ரோபிக் கம்பெனியில். ஆந்த்ரோபிக் கம்பெனி இது ரெண்டத்தையும் நான் பண்ண மாட்டேன்னு ரெஃப்யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டிஃபென்ஸ் செக்ரட்டரி டிமாண்டட் தட் Claude be available for all lawful purpose without limitation. So private companies cannot dictate how the US defends itself. Trump என்ன சொல்றாரு, all federal agency to cease using anthropic technology. Anthropic technology எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க, பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுங்க. அவன் எப்படி எத்திக்ஸாக நடந்துக்கிறது, அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் எத்திக்கலாக இருக்கான், பட் அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட் இஸ் அ ரேடிக்கல் லெஃப்ட் ஓ கம்பெனி அப்படின்னு சோஷியல் மீடியாவில் ட்ரம்ப் போடுறார். ஸோ மிலிட்ரி யூஸ்டு கிளாடை வந்து ஆஸ் அ ரீசெண்ட்லி ஆன் ஃபெப்ரவரியில் டூரிங் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஆன் ஈரான். ஸோ செக்ரட்டரி ஹிம்செல்ஃப் கால்டு கிளாடை வந்து எக்ஸ்குவிசிட் டெக்னாலஜி, த பென்டகன் வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட் த டே பிஃபோர் த நாளைக்கு பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இன்றைக்கி இதை பண்ணுறாங்க. So no evidence that Claude safeguards have affected a single government mission to date. So இது என்னன்னா, it allows the defense secretary to exclude source from procurements to reduce supply chain risk, historically reserved for foreign adversaries. Anthropic என்ன சொல்றாங்க, they punish the company for the view on AI safety. ஏஐ சேஃப்டிக்காக நான் அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னதுக்காக ட்ரம்ப் வந்து எங்களை பனிஷ் பண்ணிட்டாரு. அது ட்ரக்கோனியன் பனிஷ்மெண்ட்டாக இருக்குது, வித்தவுட் எனி மீனிங்ஃபுல், வித்தவுட் எனி ஃபேக்ட் ஆர் வித்தவுட் கிவிங் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சேலஞ்ச் ஆர் அவங்க சைட்லேருந்து சொல்கிறது இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல். ஸோ த டெசிஷன் வாஸ் ஆர்பிட்ரரி, கேப்ரிகோஸ் அண்ட் an abuse of discretion. Statute does not authorize action against a US company with no foreign ties. Okay. Government's likely defense. So national security conference courts are especially differential to execute branch on national security. President cabinet have a broad authority to choose the suppliers. அது ஒன்று. And military cannot rely on a vendor. ஸோ இதெல்லாமே அங்கே இருக்கக்கூடிய இஷ்யூ. வாட் எவர் இட் இஸ், பென்டகன் OpenAI வந்து they announced Pentagon deals after Anthropic's blacklisting. OpenAI principle on human oversight ன்னு சொல்கிறாங்க. So this could influence how Google, OpenAI, all other negotiate the military use restrictions. So this is all the issue. So Pentagon says that unrestricted AI வந்து can be used to counter China military advancement-ன்றாங்க. Okay. So if you have any doubts, feel free to contact this number. Have a great day. Thank you.
కురుక్షేత్ర 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 కురుక్షేత్ర